Previous class, we discussed about multipoles, monopole, dipole, quadrupole, octopole, and their existence, whether it is existence or not. So remember, these two are the rules to define whether monopole and dipole and quadrupole exist or not. So you need to check by taking sum over all the charges present in the system, given system. So if it becomes zero, then it is called as mono. It does not exist. If it's not equal to 0, it means that that monopole exists there. Similarly, for dipole also they are going to define that is given by summation over Qn into Nn Rn, where if it becomes 0, then it is defined as dipole is plus opposite. Then if it's not equal to 0, then dipole is present. Is that clear? So these are the things that we discussed in the previous class. Similarly, so we got that relation between you know uh, all the electric potentials and fields of the, this is the potential, then this is the field of monopole, dipole, and octopole, others, right? Then next is similarly dipole variation is going to be V is inversely proportional R square, for electric field is R cube. So remember these potentials. Just if it's a monopole, then it's R power 1. Dipole, it is inversely proportional to R power 2. Quadrupole, R power 3. Octopole, R power 4. The only thing is that in electric field positions, they are one extra powers of the electric field ಒಳಗಡೆ R square, R cube, R power 4, R power 5, like that. So we have these two problems, right? Okay. Now the concept is of polarization. The new concept is polarization. What do you mean by polarization? Polarization. So polarization is nothing but orienting the dipoles in the direction of applied external field. So let us consider this is a material ಅದನ್ನದಲ್ಲ, right? ಈ material ಒಳಗಡೆ dipoles ಹೆಂಗದವ random ಆಗಿ arrangement ಆಗ್ಯಾವ. For example, so if it's positive, negative, so this is one dipole, then there is a negative and positive, here is one dipole, then here one dipole, then here one, right? Then random arrangements. Okay. So if these dipoles before the application of the electric field, if they are arranged randomly, then after the application of electric field, when you apply an electric field on this, then all the dipoles are going to orient in a particular direction. That orientation is defined as polarization. You are making them into um, align along a single direction. So single direction alignment is called as polarization. We call that as polarization. Okay. So this is plus minus, and this is plus minus, like that. Plus minus, plus minus, like that. So by the application of external field, on these, then these are going to orient along a particular direction. This is called as polarized. Polarized, or the process is called as polarization. Polarization. Okay. The next, especially polarization is mathematically defined as it's a induced dipole moment per unit volume. So polarization is represented with the capital P. Okay. So polarization is nothing but induced dipole moment per unit volume. So polarization means induced dipole moment, induced dipole moment per unit volume, per unit volume, per unit volume. Is that clear? Therefore, that polarization capital P bar is equal to P bar, P vector, it's a vector quantity. P is equal to, we define that as the small p divided by V. Okay. So this is what exactly polarization means. Even we can calculate like this also. Polarization dipole moment is given by that is Q into D, the charge into separation. Then volume is given by area into separation, area into its length. Then dt get cancels. Even Q by area is also called as
polarization. So when you polarize, when you before the application of external field, the net charge on the net dipole moment is equal to small p. Net summation of the net dipole moment is equal to 0. But when you apply an external field, then these are going to orient along a particular direction. Therefore, summation over small p is not equal to 0, because here there is, and moreover, the total net charge will be 0. Here in this case, total net charge will be 0 before the application of external field. Before the application, so remove all these, okay, field lines. So before the application of external field, so that net charge is also 0. But after the application of external field, there are two charges will be arised. The two charges, they are, first charge is called as bound charges. Second one is called as volume bound charges and surface bound charges. There are two charges are going to appear. Two charges are going to appear appear on the dielectric. On the dielectric, that material is always a dielectric material. Remember, this material is called as a dielectric material. So the materials which are going to respond to the electric field and magnetic fields, okay, so they are called as dielectrics. Actually, these are insulators which are responding to the electric field and magnetic field, they are called as dielectrics, okay. So therefore, two charges are going to appear on the dielectric. As first one is surface bound charges, surface bound charges, surface bound charges. Second one is volume bound charges, volume bound charges, volume bound charges. So what do you mean by surface bound charges? Means these are the charges which are going to appear on the surface of the dielectric when they are going to orient. Means when there is a polarization, when they get polarized. Therefore, the density of these bound charges is defined as, density of these charges is given by bound surface charge density. So these are defined as bound surface charge density, bound surface charge density, charge density. So that is given by, this bound surface charge density is given by, that is sigma b is equal to, that is p vector dot n cap. So p vector dot n cap is nothing but, n cap is nothing but a unit normal vector to the surface, unit normal vector to surface. So we call them as surface bound charges. Then volume bound charges are given by, so that is volume bound charge density. So for this density is given by rho b, that is bound volume charge density. So these are the two types of charges. They are going to appear on the dielectric when they are getting polarized. Minus, that is del dot p. So these are very very important relations, where p is defined as polarization. Okay, sigma is nothing but a charge density. See, I'll write again those equations. Sigma b, is nothing but a surface bound charge density, that is p vector dot n cap. And similarly, rho b is defined as volume bound charge density, that is defined as minus del dot p vector, del dot p vector. So these are very important relations. So these are the two types of charges, they are going to appear on the surface of the material. Similarly, so see, generally when you are polarizing the material, there are two types of charges are going to appear. Based on that, so the applied electric field is called as E. So applied electric field, or let me call this electric applied field is E. So corresponding to this, we are going to define another one potential, that is electric field, that is called as displacement vector. Displacement vector.
displacement vector. This displacement vector is actually given by in case of dielectrics. Actually, in case of dielectrics, Gauss law is defined as in terms of displacement vector, that is d vector. Okay. So for Gauss law in case of dielectrics is given by Gauss law in dielectrics. Dielectric is given by, that is integral over d vector dot ds is equal to sigma, that is sigma. So where this d vector dot sigma ds is equal to sigma or rho, or well, surface has different rho value. Let us take this is a rho or q. Integral formula ಹೇಳಿದ್ರೆ q ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, that is q free. Generally we call that as free charges, q free charges. Where d is called as displacement vector. Displacement vector. So what do you mean by this displacement vector? It is another form of an electric field, where it is the electric field which is uh, being defined in terms of dielectrics. That d vector is equal to epsilon into E. Epsilon into E. Where epsilon is nothing but a permittivity of dielectric medium. Dielectric medium. Dielectric medium. See, this displacement vector d is generally displacement vector d vector is defined as that I wrote epsilon into E, right? So we can redefine this epsilon as epsilon is nothing but its relative permittivity and permeabilities. Relative permittivity and permeability. And moreover, this dielectric displacement vector is also defined as like this. And another one equation is there. Dielectrics is also defined as epsilon naught E plus epsilon naught E plus P vector. So this is defined as a differential form, or we can call this is the total equation of a displacement vector. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದು ಸೇಮ್ ರೀ. So this polarization is actually directly proportional to, that is what you call, that is electric field. That's electric field. ನೀವು electric field strength ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಟ್ polarization ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದ್ರಿ. This polarization is proportional ಅಂತ ತೆಗೆದಾಗ we write that as generally epsilon naught xi into E ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. So epsilon naught xi is nothing but it's a constant, where xi is defined as ಏನಂತ ಬರಿತೀರಿ? We define this xi as susceptibility. What do you mean by the susceptibility? Susceptibility is nothing but ability of the dielectric to get polarized. Right? It's the ability of dielectric to get polarized. So that is defined as dielectric, that is susceptibility. Similarly, see, as we have written that dielectric medium, that displacement vector d is equal to epsilon E vector plus epsilon times j into E vector. Then if I take this epsilon as common, so epsilon and E as common, then I left with 1 plus xi here. So this 1 plus xi is defined as, this 1 plus xi is defined as, it's a epsilon r. Epsilon r, or it's called as a k. K is called as dielectric constant, or it is also called as relative permittivity. So this is also called as relative permittivity. Relative permittivity. Therefore, this, if I compare this d vector is equal to epsilon into E, then this d vector is equal to epsilon into E vector into 1 plus xi. Then this is can be defined as
epsilon is equal to epsilon naught into 1 plus z. Therefore, we can redefine this epsilon as epsilon is equal to epsilon into epsilon r. Therefore, epsilon r is nothing but relative permittivity, that is epsilon divided by epsilon naught. What is this epsilon? This epsilon is defined as the permittivity of the medium, permittivity of medium, where this epsilon naught is permittivity of free space. Free space. Is that clear? Here, this is a very important relation that you need to remember. So this is the displacement vector is equal to, can define that as epsilon into E. And similarly, polarization P vector, it is given by is epsilon naught C into E. Okay. See, for example, if there is a free space, for free space, for free space, what is the charge for a free space? Charge for free space is given by 0 always. Free space ಒಳಗಡೆ charge 0 ಇರ್ತೈತಿ. Charge 0 ಇದ್ರೆ polarization 0 ಇರ್ತೈತಿ. And permeability of free space is also 0. Permeability, sorry, susceptibility. So this is what is about a polarization. Polarization. So displacement vector is like an induced electric field type. Displacement vector is like an induced electric field where it is produced by the polarization or displacement of the charges. So that electric field is defined as displacement vector. Is that clear? Okay. Here, next concept is about capacitance. Next concept is about capacitance. How to define the capacitance? It is C is equal to Q divided by V. Its ability to store the charge. Therefore, Q is can be written as C into V. Simple, ಇದೆಲ್ಲ simple ಕೇಳ್ತಾನೆ. So how do you calculate the capacitance of the parallel plate capacitor? Capacitance of parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. That is given by C is equal to, if the parallel plate ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ parallel plate ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. Therefore, capacitance is given by epsilon naught A by D, right? Epsilon naught A by D. If the same parallel plate capacitor is induced with a constant dielectric constant. So if it is filled with a dielectric constant here, if it is filled with dielectric constant, then we define that one as C is equal to epsilon naught and epsilon r A divided by D, right? Epsilon into epsilon r A divided by B. So we call this one as C is equal to epsilon into A divided by D ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Because this epsilon r is equal to ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? Epsilon r is equal to epsilon divided by epsilon naught ಬರಿತೀವಿ. Therefore, I can rewrite that equation as like this. So if that any particular dielectric is induced in the material, then or if the same dielectric material is or having a particular thickness T, ಇದು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಳಗಡೆ so dielectric material ಎಷ್ಟು thickness ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Let us call this thickness is T. Here to here distance is D. Okay, so this is the positive charge, this is positively induced, and this is negatively induced, negative. Then for capacitance is given by different material capacitance on that is
epsilon naught A divided by T minus T plus T divided by K. So this is what the expression to define the dielectric constant having the thickness T and the total distance between these two is D. And ಇದು ಯಾವಾಗಿದು if the dielectric is induced. If the dielectric is induced. If the dielectric is induced. What if this is if the parallel plate capacity is induced by a conducting slab? So this is a dielectric material or dielectric slab under dielectric slab. What if the capacitance, if a conducting slab is introduced between plates of the capacitors? If the conducting slab between plates of the capacitor, what is the conductivity? What is the electric field inside the conductor? Zero. Zero. Other Samanda, we are not going to define. Capacitance is defined as like this. Conducting slab is enclosed. Conducting slab introduced in a parallel plate. Parallel plate. Then what it becomes? If the same capacitor is there here, then if you are introducing conducting slab, so this is a conducting slab here. So correct. Inside the conducting slab, this is conductor. Inside this electric field will be zero. In case of dielectric, what is the electric field? ಈ ಹೊರಗಡೆ E ಅನ್ನು electric field ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ electric field ಏನಿರ್ತದೆ? E is equal to, so let me call this is E naught ಅನ್ನು. So it is E naught divided by K ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Where K ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? K is called as relative permittivity or dielectric constant. ಎರಡು ಒಂದೇ. Dielectric constant. Here in case of conductor, we are not going to define this one as only capacitance introduce ಆಗುದು ಎದರಿಂದ ಬರ್ತೈತ್ರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. So this part and this part ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. So T cancel ಆಗುತ್ತೆ. The total distance is D ಆದ್ರೆ. How to define the capacitance for this? Capacitance C is equal to epsilon naught A but divided by ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು? D minus T ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. Is that clear? So this is for conductor. This is for dielectric because I need to define the K for dielectric. Then what is the K for conductors actually? What is the relative permittivity of the electric conductors? What is the dielectric constant of the conductors? So that K is always infinity, remember. ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದೇ ಮ್ಯಾಲಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. isn't it? So the conductor dielectric ಬದಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಂಗೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಐತಿ ನಂಗೆ. Is that clear? Therefore, relative permittivity or dielectric constant for the conductors is infinity. Remember that point is important. PUC kada idu. Is that clear? Next, how to define the energy stored in the capacitor? Energy stored in the capacitor is given by that is C is equal to U is equal to 1 by 2 times of Q V, or you can define that one as Q square by C, or it can be defined as half CV square. Is that clear? So these are the energy stored in the capacitor. Then how to define the spherical capacitor? Capacitance of the spherical capacitor.
capacitance of spherical capacitor. Spherical capacitor ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? That is given by, so for a spherical capacitor means ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಆಲ್ಮೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು correct. If its radius is here is r1, if its radius is r2, ಇದು r1 ಅನ್ಕೋ, ಇದು r2 ಅನ್ಕೋ, ಇದು ಮೈನಸ್ q ಅದ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ q ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. Therefore how to calculate its charge? Charge equal to c divided by v. Charge equal to c divided by v. That is given by moreover here c is given by c is equal to this 4 pi epsilon naught. This is another one. Okay, charge ಗೊತ್ತಿತ್ತ automatic calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ. Then c is equal to 4 pi epsilon naught r1 r2 divided by r1 minus r2. So this is the capacitance of the spherical hollow, means that is spherical shells capacity. ಅಕಸ್ಮಾತ್ r2 ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, if r2 is isolated, if for example if r2 ಅನ್ನೋದು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, we generally ignore this r2 heavy ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂದ್ಕೊ. If r2 is greater, if r2 is very high than r1, then automatically c is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, 4 pi epsilon just r1 ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So this is the capacity. Earth capacity, what is the capacitance of the earth ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Capacitance of the earth is given by capacitance of earth, this c is equal to 4 pi epsilon naught, that is r1. This r is the radius of the earth, re ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Is that clear? Then combinations of capacitors ನಿಮ್ಗೆ already ಗೊತ್ತೈತಿ. How to define the combination of capacitors? Combination is given by one is series combination, another one is parallel combination. So series combination ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? series combination capacitance ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? So this is C1 C2 C3 ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ series ಒಳಗಡೆ? If it is series, C equivalent is equal to 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, so on, if it is in series. What about in parallel capacitor? C1, here one capacitor, there is another one capacitor, there is another one capacitor. If there is in a series, C1, C2, C3. How to define the C? Total 1 by C equivalent is equal to, no, not 1 by C equivalent. This is going to be C equivalent is equal to just C1 plus C2. Is that clear? C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3, so on. It's the opposite to resistance method. Is that clear? Yes, sir. The next is image method. Method of image. So simple as method of image calculation. One problem on ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Okay. So how do you define the method of image problems for define ಮಾಡ್ತೀರಿ? That is method of image or image method. Image method to calculate. Image method ಐತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಿರಾಕಿರ್ಬೋದು. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಯ್ತು. Gauss law, Laplace and Poisson's equation, boundary values ಐತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಮೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತವ್ರಿ ಇಮೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ. ಇಮೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ. So let us take this image method. A bond charge is Q placed. So problem is, wait a minute. Okay.
Problem is, a point charge q is placed symmetrically at a distance d from two perpendicularly placed. So d from two perpendicularly placed grounded conducting infinite plates. Remember, image method applicable irudana yaವಾಗ applicable ada? If anything grounded infinite conducting plane sheets ಗೆ ಮತ್ತು point charge ಗೆ ಅಷ್ಟೇ applicable ಅದು. Generally, this image method. So remember that this image method is applicable for. This is applied for grounded infinite conducting plane sheets. Grounded infinite conducting plane sheets plane sheets and point charge. So ಇದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. Number of images ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅದೇನದ, ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ as shown in the figure. Net force on the charge ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? So here, if they mention about the infinite conducting planes, remember that ಈ ಇಮೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So let us take ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಶೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. So let us take like this. ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಐತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ here, right? Yes. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Let us keep this charge here, plus q charge ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are infinite conducting sheets ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. How many images will be formed here? That number of images will be calculated as, see, I'll write here. The number of images is going to be number of images is equal to n is equal to 360 divided by theta, 360 degree divided by theta minus 1, 360 divided by theta minus 1. So these are the number of images formed. So total number of theta ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ? theta 90 degree ಇದೆ. 90 degree ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು images form ಆಗ್ತಾವ? 3 images form ಆಗ್ತಾವ, because 360 divided by 90 means 4 minus 1 is 3. So here number of images will be is equal to 3. ಹೆಂಗೆ images form ಆಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ರೀ ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಮೇಜ್ ಇದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್, and that will be plus q. ಇದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, and that is going to be minus q. Then these are connected like this. So these are the 4 different images that will be formed by the given charge. You put in charge in the 4 different images to form ಆಗ್ತವೆ. Then ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? So look at this. I'll draw again that. Square ತಗೋಣ. Better let us take this as a square. ಈ 4 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಫೈನ್ like this. Then another one ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. So let us call the one charge is here, that is plus q charge, plus q, then this is minus q, then this is again plus q, and this is minus q, correct? So these are the 3 charges. ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇವು ಏನ್ದಾವಲ್ಲ ಇದ್ರನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. This is the image, this is the image, and this is the image. So these are the 3 images formed by this. Then what is the total net force acting on this one? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ net force act ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ,
ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಇದೇ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಹಾ, ವೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, one force is here, this is, let me call this is F1. F1 force ಈ ಕಡೆ, F2 force ಈ ಕಡೆ, F3 force ಈ ಕಡೆ. then ಇದರ total net force attack ಆಗ್ತೈತಿ. So let me call, what do you mean by F1 force ಅಂದ್ರೆ ಏನು? F1 force is nothing but the force acting due to the this minus q and plus q. Plus q ಮೇಲೆ force act ಆಗ್ತೈತಿ, that is q square divided by 4 pi epsilon 4 pi epsilon. Distance between them is going to be 2d. If I call this distance from here to here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತನ d distance ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, from here to here is d ಇತ್ತಂದ್ರೆ total distance ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ತನ here to here is 2d. Then what is the total distance square? Is 2d whole square. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಿ, ಹೌದಾ? So this, let me call this is negative y direction. I'll write negative y direction, negative y. So it I will wrote. So this is along the negative y direction, or y cap as well, because in a vector la, so y cap. Then what about F2 vector? F2 vector is equal to same q square 4 pi epsilon naught है, but ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ 2d square whole square है, but it is acting along minus x cap. Then what about F3? F3 ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, F3 is going to act along in this direction, ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಸಂಬಂಧ ಇದೇನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, F3 vector is equal to that q square divided by 4 pi epsilon naught. The distance is going to be from here to here, distance is ಆಗ್ತದ್ರಿ, that is root 2 times of 2d. Is it correct? Root 2 times of 2d, that is 2 root 2d whole square into what is the direction of the unit vector, ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಇದು, what is the unit vector of this one, that is x cap plus y cap under root ಬರ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು, ಇದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. n cap is equal to vector divided by its mod, that is x vector plus y vector plus z vector ಬರ್ತೈತಿ. Since there unit directions ಅದಾವ, so unit directions wise ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು by root 2 ತೊಳಗ mod ಬರ್ತೈತಿ. Therefore this is going to be x cap plus y cap divided by root 2. It's a unit vector. So ಅಷ್ಟು ಕೂಡ total net force acting on this one is F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. ಇವಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ದಾಗ ಇದೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we get the answer option here as B. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಹಳ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ F2 ಮತ್ತು F1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್, it is going to be towards the corner, so towards the center. Option towards the center ಯಾವುದು, he has given answer as okay. ಯಾವ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಪೂರಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅದ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಅದ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ ಬರ್ತೈತಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗದ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿನ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ 1, ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ 1. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ರೈಟ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ನರ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನೋ ಕಾರ್ನರ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾನೆ ನೀವು, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ
ಈ ತರ ಇಮೇಜ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ತಗೋರಿ, ಇದು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಷ್ಟೇ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋರಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. Done with this. Boundary conditions. What do we mean by these boundary conditions? For example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು electric field, so let us introduce a new concept, that is boundary condition. Boundary conditions. So what do you mean by these boundary conditions? Let us take one surface theory. Surface theory. So each surface can what we'll do? We'll plot the Gaussian surface. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೋರಿ ಈ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಪಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಪಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಪಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Pill box. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if I introduce this medium as epsilon 2, ಇದೊಂದು epsilon 2 ಅಂತ ಕರೀರಿ, epsilon 1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಿಂದ ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if that electric field, if let us call this the normal to the surface, the normal ಅಂತ introduce ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? It's a normal to surface. ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ, let us consider this electric field which is moving from one medium to another medium. So ಇಲ್ಲಿ if it is moving from this medium to another, this medium ಇಲ್ಲೊಂದು medium ಅದ, ಈ medium ನಿಂದ ಈ medium ಹೊಂಟದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, right? So it is making angle different thetas, ಬೇರೆ ಬೇರೆ angle ಮಾಡಂತದ್ದು, right? So let me call this is epsilon and this is epsilon 1. ನಡೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಫಸ್ಟ್ medium to second medium. So this is the electric field in the first medium E1, that's the second medium electric field in the second medium. Non-category. This electric field can be introduced. So if I call this one as horizontal line ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, electric field is ಎರಡು components ಬರ್ತಾವೆ. So let me call this is the theta 2 here and this is theta 1 here. So you are going to have two components here. So this E2 along the surface is defined as E2 cosine theta 2. So what about the perpendicularly? Surface is perpendicular to the E2 component, that is E2 cos theta. Then what about this? Here it is E2 cos theta. Then what about this? E1 cos theta. What about this one? Here while introducing E3 enter agaga, this component hinge hogutte, this component ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Therefore this one is E1 sin theta 1. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, the perpendicular components above and below the surface are discontinuous. First boundary condition ಏನು ಹೇಳ್ತದ? First boundary condition of the this medium is given by this electric field is given by, that is the electrical component which is perpendicular above and below the surface, above and E perpendicular, that is which is below the surface, are discontinuous. ಎರಡು discontinuous ಆಗಿರ್ತಾವೆ, or discontinuous means separation. For example, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Remember that electric field ಒಳಗಡೆ boundary condition apply ಮಾಡುವಾಗ perpendicular components are discontinuous but parallel components are continuous. These are perpendicular and parallel components. Therefore it can be defined as like this: E1 perpendicular, so E above the surface is perpendicular minus E below the surface, E2 minus E1 below the surface, which is perpendicular, that is equal to sigma divided by epsilon. So that's why it is
discontinuous. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಫರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ perpendicular components ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಏನಂತೇಳಿ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರಕಿತ್ತು ಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರೀಬಹುದು ಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೋವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಬರೀಕಿತ್ತು ಡಿ ನ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ but mathematically we need to define that one in terms of d. So d below the surface and d above the surface. Where d is nothing but displacement vector. ಅದನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಬರೀರಿ ಈಗ ಮೊದಲು ಡಿ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಬೋವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ E above that is perpendicular component minus epsilon 1 ಅದಕ್ಕೆ E1 E2 ಅಂತ ನಡೀತೈತಿ so it may call this E2 then epsilon 2 E2 minus epsilon 1 E1 perpendicular component that is equal to we can write the sigma ಈಗ epsilon 1 epsilon 2 ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ epsilon 0 by 2 ಬರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರೆದಿದ್ವಿ E2 perpendicular minus E1 perpendicular is equal to sigma divided by epsilon ಬರೆದಿದ್ವಿ ಇವಾಗ epsilon 1 and epsilon 2 both are defined as epsilon 0 ಅವಾಗಿದೆ okay so but this is actually the main thing hingu batiದ್ರು or you can rewrite the same equation as epsilon 2 times of E2 cos theta so I can redefine this one as so that is that E2 cos theta 1 minus epsilon 2 into E1 cos theta so cos theta 2 this is cos theta 1 that is equal to sigma hingu bariಬಹುದು depending on the angle so perpendicular component andre ಏನು cos component so this is the first boundary condition so that means the components which are going perpendicular from one medium to another medium to the surface they are discontinuous then second boundary condition is that electric fields which are parallel to the surface that is second condition components of the fields components of the fields parallel to surface they are continuous okay hang define ಮಾಡಾರಲ್ಲಿ second boundary condition ದಾಗ electric field parallel above the surface minus electric field parallel below the surface difference should be 0 difference ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ they are continuous difference should be 0 then they are continuous ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ here I can define this one as E1 or E2 cos theta 2 minus E1 so E1 minus E1 cos theta 1 is equal to 0 so this is defined as the second boundary condition parallel components ಯಾವತ್ತು continuous ಇರ್ತಾವ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ parallel component ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ cos theta ಬರ್ತು sin theta ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ here sin theta it should be sin theta right here it should be sin theta 2 then here also this is also sin theta because parallel components ಗಳು ಯಾವ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ sin theta 2 and sin theta 1 ಗಳು ಡಿಫೈನ್ therefore then how to define the third boundary condition third boundary condition is defined in terms of potentials potential shows continuity but its first derivative not potentials actually continuous ಇರ್ತಾವ potential shows continuity but their first derivatives are not but their continuity
their first derivatives are not continuous. Its first derivative under better. So its first derivative is not continuous. It is not continuous. First derivative not continuous ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ v above minus v below minus v below should be equal to 0. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ continuity. Then what about the first derivatives? Dou v above divided by dou n. n ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ minus dou v below divided by dou n. These are not same, that is sigma divided by epsilon. Because ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ electric field is nothing but a negative potential gradient ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬರೀ. Is that clear? So this is what is the boundary condition, third boundary condition for the potentials. Is ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ okay. So let me share the screenshot of that one. So read that problem. The half space region x is greater than 0 and x is less than 0 are filled with the dielectric constants epsilon and epsilon 2 respectively. There is a uniform electric field in each part in the right half, and the electric field makes an angle theta 1 to the interface. The corresponding angle theta 2 in the second half satisfy. Then which equation is satisfy ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. X equal to 0, x is greater than 0, x is less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ planes ಅವು yz planes. Below and above the x equal to 0 line. Then ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈ ತರ ತಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x equal to 0 line. x equal to 0 line ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ that we define like this. So this is actually x equal to 0 line. ಹೌದ್ರಿ? Then x is greater than 0 ಒಳಗಡೆ ಒಂದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. So this is like this. ಈ ತರ ತೋರಿ. Then ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. Let us take from like this. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ದಾಗ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. So it is going like this. So x equal to 0 line ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಇದು x equal to 0 line. Let us call this is x equal to 0 line. This is ಇದು x is greater than 0. So ಇದು x is less than 0. Correct? Then ಒಂದು ಕಡೆ theta 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ theta 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ. Let us call this is theta 1 and this is theta 2. Okay. So ಇಲ್ಲಿ electric field E2 ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು electric field E1 ಅನ್ಕೋರಿ. Mediums are here epsilon 2 and epsilon 1. ಇಲ್ಲಿ epsilon 2 ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದು epsilon 1 ಅನ್ಕೋರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ರಿ ಮಾಡಿ. The half space region x is greater than 0 and x is less than 0 are filled with the dielectric constants epsilon and epsilon 2 respectively. There is a uniform electric field in each part if the right half and the right half electric field makes an angle theta 1 and another kade left half ಒಳಗಡೆ minus theta 2 ಮಾಡಿದೆ. This is what the diagram is according to the problem. Then boundary conditions ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು? Which of the following statements above condition ಈ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಇವ್ರು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಲ್ಲ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರೀತು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು? ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ? ಒನ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ E1 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ
ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? That is given as T1 perpendicular is equal to D2 perpendicular. ಸೊ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೀತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ E1 ಪ್ಯಾರಲ್ ನೋಡ್ರಿ, E1 ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅವ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ E1 ಪ್ಯಾರಲ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ? E1 ಪ್ಯಾರಲ್ is given by E1 if I take ಸಾರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. E1 ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಿಗೆ. This is perpendicular, sir. ಈಗ ನಾನು ಅವೇನಂತಂದ್ರೆ θ1 ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ θ1 ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ θ21 θ2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ x equal to 0 ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. θ1 θ2 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ E1 ದೆನ್? E1 cos θ1 ಬರ್ತೈತಿ is equal to E2 cos θ2 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ? ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ θ1 ಇತ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ x equal to 0 ಲೈನ್ ನಂದು. Then what about D2 second condition ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? That is D1 is defined as E1 epsilon 1 E1 sin θ1 is equal to epsilon 2 E2 sin θ2. ಯಾಕೆ sin θಗಳು ಬರದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೇನು ಬರ್ತೈತಿ? E2 sin θ2 ಬರುತ್ತಾ, ಇದು E1 sin θ1 ಬರ್ತೈತಿ. This is E2 cos θ2 and ಇದು E2 cos θ1, sorry E1 cos θ1. Then ನಾವು ಎರಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ by using solving these two, because D1 is nothing but epsilon 1 E1 ರೀ. ಆಮೇಲೆ moreover ಇದು perpendicular ಅದ, therefore sin θ1 correct. Therefore by using these two conditions, that is E1 cos θ1 is equal to E2 cos θ2. ಇಲ್ಲಿ epsilon 1 E1 sin θ1 that is equal to epsilon 2 E2 sin θ2. Divide ಮಾಡಿರೋ ಎರಡು equations second one by first one. So ಇದೊಂದು cancel ಆಯ್ತು, ಇದು cancel ಆಯ್ತು. Therefore from this epsilon 1 sin θ1 divided by cos θ1 that is equal to epsilon 2 sin θ2 divided by cos θ2. Therefore this becomes E1 tan θ1 is equal to E2 tan θ2. Option ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ? E1 tan θ1 is equal to E2 tan θ2. Sorry, epsilon 1 tan θ1 is equal to epsilon 2 tan θ2. C option ಐತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ತರ ಬೌಂಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ರೈ ಬರೀರಿ. ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, suppose yz plane forms a chargeless node. Chargeless means q is equal to 0, remember, or sigma is equal to 0. Okay, chargeless boundary between two media of permittivities E left and E right. Mentioned. So E left is equal to this much and E right is equal to this much. E right and E left को 1:2 ratio दागा. If the uniform electric field on the left side ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು electric field ಇದೆ, then the electric field on the right is given by ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಐತಿ. let us call this the interface. Okay, then ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ electric field ಅನ್ನು like this. Wait a second here. So let us take this is a line parallel, surface is parallel. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂತ. So let us take this is yz plane.
according to his question, this is yz plane ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ yz plane. ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ರೈಟ್ ಗೆ 1:2 ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಅದ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ E1, ಇದಕ್ಕೆ E1 ಅಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ E2 ಅಂತಾನೆ. E1 is to ಏನು ಕೊಟ್ಟಲ್ರವ epsilon 1 is to epsilon 2 is 1:2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. That's okay. Then what is the electric field when in the left side? Left side electric field ಏನು ಕೊಟ್ಟನ E left is equal to E vector left is equal to so C into I plus J plus K. I cap K cap J cap ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತದ ರೈಟ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗತ್ತದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇ ಲೆಫ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇ ರೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇ ರೈಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ದೇನದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ above and below they are continuous. So parallel component. Let us call this is 1 ಅಂತ ಕರೆದಿನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಕರೆದಿನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಕರೆದಿನಿ. So what is the even parallel components? ಈ equation ದ even parallel ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಇದಕ್ಕೆ yz ಕ್ಕೆ perpendicular ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ parallel component ಯಾವುದು? ಈ ಲೈನ್ parallel component ಯಾವ್ದ್ರಿ? Which component is parallel component? Interface is parallel. Interface is the parallel component. What is the parallel component along interface? ಇದು ನೋಡ್ರಿ y ಮತ್ತು z ಅಂತ ಲೈ ಆಗೋದು j ಮತ್ತು k ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು ಇದು x. ಕರೆಕ್ಟ್? therefore ಈ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ y and j and k. c into j plus k. ಇವೆರಡು ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಾಗ ಲೈ ಆಗ್ತಾವ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದಾಗ ಲೈ ಆಗೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ e2 ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ y and z. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ E1 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಡನ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದು ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದು ಈ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಈ ರೈಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎರಡು ಅದಾವ ಇದ್ರಾಗ. ಇದು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ as well as perpendicular component ಎರಡು ಅದಾವ ಇದ್ರಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ E2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ E2 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್? E2 ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ಅಲಾಂಗ್ ದ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದದ ಅದು. ನಮ್ಮ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನದ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ D perpendicular left should be equal to D perpendicular right if this is chargeless ಇತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಲೆಸ್ ಅಂತೆ ಸಿಗ್ಮಾ equal to 0. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ that is D2 perpendicular minus D1 perpendicular should be equal to sigma divided by sigma ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ sigma ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ sigma free is equal to 0. therefore this is going to be 0 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ D1 perpendicular D2 perpendicular should be equal to D1 perpendicular. What is D2 perpendicular? That is epsilon 2 E2 perpendicular is equal to epsilon 1 E1 perpendicular. So what is the E1 perpendicular from this one? What is E1 perpendicular from this? E1 perpendicular is equal to C into only I cap. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು E1 perpendicular ಅದು x axis ನಾಗ ಬರತೈತಿ. therefore E2 perpendicular should be equal to epsilon divided by epsilon 2 times of whether C into I cap. C into I cap. What is E1 by E2? He has already given it is 1 by 2. Sorry, epsilon 1 by epsilon 2 is already given by 1 by 2. therefore back substituting this becomes 1 by 2 times of C with I cap. That is E2 perpendicular component. Therefore total E2 is equal to E2 perpendicular component plus E2 parallel component. So what is perpendicular component? 1 by 2 times of C into 1 by 2 times of C into I cap plus C into J cap plus K cap. ಯಾಕಂದ್ರೆ parallel components ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ರಿ. parallel components ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ. correct? therefore I can rewrite this one as E2 vector is equal to that is 1 by 2 times of C common ತೆಗೆದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರಲಿ. so I can rewrite the solution as C common ತೆಗೆದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 times of I cap plus J cap plus K cap.
This is what E2 is. So look at this. Which option is there? Which option is there? Correct ಇರೋದು. Is that again see? 1/2 I cap ಇರೋದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಅದ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಬಟ್ ಜೆ ಕೆ ಅದ. ಜೆ ಕೆ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜೆ ಕೆ ಗಳು ಸೇಮೇ ಇರ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಕೆ ಗಳು ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ. Is that clear? So ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದದ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ.